দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা তুমি একটু রিডিং পড়ো তো। Pre-Socratic philosophy, also known as early Greek philosophy, is ancient Greek philosophy before Socrates. Pre-Socratic philosophy were mostly interested in cosmology, the beginning and the substance of the universe. But the inquiries of these early philosophers spanned the workings of the natural world as well as human society, ethics, and religion. They sought explanations based on natural law rather than the actions of God. Their work and writing has been almost entirely lost. Knowledge of their views comes from testimonia. For example, later authors' discussion of the work of pre-Socrates. Philosophy found fertile ground in the ancient Greek world, because of the close ties with neighboring civilizations and the rise of autonomous civil entities. Thank you, Raj. Okay, so we are just reading the background of pre-Socratic philosophy. Who were the philosopher? Okay, when Socrates was active. Okay, he used to give his opinion. Okay, so before his time span, who were the great philosopher in the sphere of philosophy? Okay, আমরা কি জানি গ্রিসে কিন্তু সমস্ত ধরো গ্রিস ছিল একটা বিদ্যাপীঠ, তাই না? জ্যামিতি তারপর বীজগণিত বলো না, সবকিছুর কি উৎপত্তি কোথায়? এনশিয়েন্ট কি গ্রিসে না? দেখবো যে পৃথিবীতে সমস্ত যে ক্লাসিক্যাল নলেজ আছে না, সবকিছু কিন্তু গ্রিসে। হ্যাঁ, আমরা অনেকে ভাবি যে ইউএসএ ইউকে খুব ডেভেলপড। হ্যাঁ, আসলে একদম সৃষ্টির শুরুতে বা তুমি বলতে পারো যে একদম প্রাচীন সময়ে যদি ব্যাক করো, দেখতে পাবে যে গ্রিসই ছিল বিদ্যাপীঠ। ঠিক আছে, সভ্যতার সূচনা কিন্তু ওখান থেকে। এটা কি আমরা সবাই জানি? জি মিস। ওকে, ইভেন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা তো কখন আসছে? 5th সেঞ্চুরি বিসি তে ওল্ড ইংলিশে, 5th সেঞ্চুরি বিসি বা 450 তে ওল্ড ইংলিশটা জাস্ট একটা পর্যায়ে ছিল। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ মিডল ইংলিশে মোটামুটি শেপে যায়। দেন আফটার 16th সেঞ্চুরি ইংলিশটা একটা, আফটার দ্য ইনভেনশন অফ প্রিন্টিং প্রেস, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ফাউন্ড ইন এ শেপ। না, রিটার্ন ফর্মটা আসছে, প্রিন্টিং প্রেস তো আসছে সেই 15th সেঞ্চুরির পরে। বা তার আগে যে সবকিছু ছিল মানে ক্লাসিক্যাল নলেজ, টেক্সট গুলো সব ল্যাটিন ভাষায় লেখা ছিল। হ্যাঁ, সো আমরা এগুলো দেখবো। হ্যাঁ, সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল সবারটাই আমরা দেখবো। আচ্ছা, Socrates philosophy, also known as early Greek philosophy. Pre-Socrates philosophy means early Greek philosophy is ancient Greek philosophy before Socrates. Okay, who is Socrates? আমরা একটু বেসিকে চাই। Socrates was a Greek philosopher. Okay, Socrates, who was Socrates? Just a second. He was a Greek philosopher. মনে থাকবে? ওরাল টেস্ট হলে মনে থাকবে আমাদের? Yes, ma'am. He was a Greek philosopher. Just a second. Okay.
Socrates was a Greek philosopher from Athens who is credited as a founder of Western philosophy and the first moral philosopher of the ethical tradition of thought. Okay, an enigmatic figure, Socrates authored no text. He is known mainly through the posthumous accounts of ক্লাসিক্যাল নলেজ হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে বেসিক্যালি সক্রেটিস কে, প্রি সক্রেটিস ফিলোসফি পড়তে গেলে উই হ্যাভ টু নো অ্যাবাউট হিম। সো হি ইজ প্রাইমারিলি নোন অ্যাজ গ্রিক ফিলোসফার ফ্রম অ্যাথেন্স। সো হি ইজ ক্রেডিটেড অ্যাজ এ ফাউন্ডার অফ ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি। মনে থাকবে, হি ইজ ক্রেডিটেড অ্যাজ ফাউন্ডার অফ ওয়েস্টার্ন philosophy and the first moral philosopher of the ethical tradition of ম্যাডাম আসসালামু আলাইকুম। yes sir ম্যাডাম এই যে আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম, ওই যে টিএস তো 14 লেখা, স্টুডেন্ট তো 22 দেখতেছি এখানে। স্যার এখানে একটা ফ্যাক্ট আছে, ওরা ক্রেডিট ট্রান্সফার। ও আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু মেইন পেজটা দিয়ে স্যার আমরা কাউন্ট করি। ও আচ্ছা আচ্ছা, কারণ এইটা তো আমার তো ঠিক সেই হিসাব দিতে হয়, তো এই তো এই জন্যই করলাম। তা টোটাল স্টুডেন্ট এখানে কত অ্যাকচুয়ালি ম্যাডাম? 20। স্যার এখানে ওদের যে মেইন ব্যাচটা, এটাই আমরা এক্সামিনেশন হিসাব ওইটাই নেই 14, বাট এরা এখনো স্যার ফিক্স না, আজকে মাত্র সেকেন্ড ক্লাসটা এই কোর্সের। আর একটা ক্লাস গেলে আমি লিস্টটা পাবো আর কি, বা রেজিস্ট্রেশনটা একটু কাছাকাছি হয়ে আসলে পাবো। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে কারণ ক্রেডিট ট্রান্সফার তো অন্যান্য ব্যাচ থেকে কয়জন যে আসছে আমি। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। ঠিক আছে ম্যাডাম, আচ্ছা আচ্ছা, ভালো থাকেন ম্যাডাম। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ, গুড মর্নিং। আচ্ছা, গুড মর্নিং ম্যাডাম। ওকে, তাহলে গ্রিক ফিলোসফারদের মধ্যে সক্রেটিস সবচেয়ে প্রমিনেন্ট ছিলেন, ঠিক আছে। তাহলে কসমোলজি বলতে আমরা কি বুঝি? ব্রাঞ্চ অফ অ্যাস্ট্রোনমি, ঠিক আছে, ব্রাঞ্চ অফ অ্যাস্ট্রোনমি concerned with the study of chronology of the universe. Physical cosmology is the study of universe's origin in large-scale structures and dynamics and ultimate fate of the universe, including the laws of science that govern this. Kashif Fahad. Acha. They sought the inquiries of these early philosophers spanned the workings of the natural world as well as human society, ethics and religion. তাদের primarily concern ছিল society, ছিল ethics, ছিল religion, ছিল ওকে। চলে গেছে। আচ্ছা, they sought explanations based on natural law rather than the action of gods. আচ্ছা, প্রাচীন ওয়ার্ল্ডে মানে তোমরা পড়েছো তো কিং ইডিপাসে যে গড গডেসেস, হ্যাঁ, ওদের অনেক বেশি ডমিনেশন ছিল। সো ডিভিনিটি or the divine are things that are either related to, devoted to or proceeding from a deity. বাট ওনারা গ্রিক ফিলোসফারদের মধ্যে যারা প্রমিনেন্ট ছিলেন, তারা এই দেবতাদের অ্যাকশন বা তাদের উপরে ট্রাস্ট না করে বা খুব বেশি ডিপেন্ডেন্ট না হয়ে ন্যাচারাল ল নিয়ে কাজ করতেন বা বিশ্বাস করতেন, নেচার নিয়ে কাজ করতেন। দে সট এক্সপ্লেনেশন বেসড অন ন্যাচারাল ল, হ্যাঁ, মানে সায়েন্সের উপর ডিপেন্ডেন্ট ছিল ঠিক ওই সময়ে। দেয়ার ওয়ার্ক অ্যান্ড রাইটিং হ্যাজ বিন অলমোস্ট এন্টায়ারলি লস্ট। Their work and writing has been almost entirely lost. Okay. Knowledge of their views comes from testimonia, letter authors' discussions of the work of pre-Socrates. Acha. Philosophy found fertile ground in the ancient Greek world because of the close ties with neighboring civilizations and the rise of autonomous civil entities. Okay. Polis. Pre-Socrates philosophy began in the time ta dekho. Pre-Socrates philosophy kokhon
Pre-Socratic philosophy began in the 6th century BCE. So what is the time you see? Time ta 6th century BCE. 6th century একটু মনে রাখবে ওরাল কুইজ টুইজ হলে টাইম গুলো আমাদের লাগে হ্যাঁ with 3 Milesians আচ্ছা তিনজন ফিলোসোফারের নামটা এই যে প্রি সক্রেটিক্স ফিলোসোফার বলতে আমরা এদেরকে বুঝি হ্যাঁ থ্যালিস অ্যানাক্সিম্যান্ডার অ্যানাক্সিম্যানিস তিনজন ফিলোসোফারকে আমরা দেখতেছি থ্যালিস হি ইজ ভেরি রেপুটেড থ্যালিস সম্পর্কে আমরা একটু দেখি জাস্ট আ সেকেন্ড স্লো হয়ে গেল কেন ওকে থ্যালিস সম্পর্কে দেখতে গেলে Thales of Miletus was a Greek mathematician, astronomer, pre-Socratic philosopher from Miletus in Ionia, Asia Minor. He was a Greek mathematician, astronomer, Jyotirbid, and pre-Socratic philosopher. উনি গণিতবিদ ছিলেন, জ্যোতির্বিদ ছিলেন, হ্যাঁ, pre-Socratic philosopher from Miletus in Ionia, Asia Minor. He was one of the 7 sages of Greece. Many, most notably Aristotle, regarded him as the first philosopher in the Greek tradition. Okay, Socrates কি ওনাকে কি হিসাবে রেসপেক্ট করতেন বা ওনাকে প্রমিনেন্ট মনে করতেন উনি প্রি সক্রেটিস মানে সক্রেটিস পূর্ব ফিলোসোফারদের মধ্যে উনিই প্রথম সে হচ্ছে থ্যালিস ওকে তারা সবাই কি করেছিলেন they attributed to origin, substance, and principle of the world, respectively water, apeiron, the unlimited, and the air governed by nous, mind, intelligence. Another 3 pre-Socrates philosophers came from nearby Ionian towns. Xenophanes, Heraclitus, Pythagoras. Okay? তোমরা পিথাগোরাসের নাম নিশ্চয়ই সবাই শুনেছো সায়েন্স স্টুডেন্ট আছো এখানে Yes, miss. Yes, ma'am. Yes, miss. of Samos was an ancient Ionian Greek philosopher and the eponymous founder of Pythagoreanism. Pythagoras. He was an ancient Ionian Greek philosopher. Pythagoras কে আমরা সবাই চিনি কেন চিনি বলো তো ওনার কন্ট্রিবিউশনটা কোথায় Pythagoras এর famous সূত্র। উপপাদ্যের জনক তো পিথাগোরাসের উপপাদ্য উপপাদ্য হ্যাঁ পিথাগোরাস অফ জ্যামিতি। উপপাদ্যের জনক কন্ট্রিবিউশন আছে Ionian Greek Yes, miss. okay so Pythagoreanism his political and religious teachings are all known in Magna Graecia and influenced the philosophers of Plato, Aristotle, and through them Western philosophy te Pythagoras is very prominent ঠিক আছে so Heraclitus of Ephesus Greek philosopher ছিলেন okay he was an ancient Greek pre-Socratic okay Ionian philosopher pre-Socratic Ionian philosopher okay and a native of the city of Ephesus which was then part of Persian Empire his paradoxical philosophy his paradoxical philosophy and appreciation for wordplay and cryptic utterances has earned him the epithet the obscure. ওনাকে কি বলা হতো হেরাক্লিটাসকে his paradoxical philosophy his philosophy was full of paradoxes আচ্ছা প্যারাডক্স কি মনে আছে কারো তোমরা তো পড়েছো না মেটাফোর সিমিলি প্যারাডক্স মানে কি কারো মনে আছে
কন্ট্রোভার্সিয়াল না, কন্ট্রাডিক্টরি না? একটা স্টেটমেন্টের মধ্যে যদি কন্ট্রাডিকশন থাকে তাহলে কি বলবে? প্যারাডক্স বলবে না? একটা স্টেটমেন্ট, মালিহা, প্যারাডক্স মনে আছে? না মিস। আচ্ছা, his paradoxical philosophy and appreciation for wordplay and cryptic utterances has earned him the epithet the obscure since antiquity. He wrote a single work, only fragments of which have survived, increasing obscurity associated with him. Heraclitus has thus been the subject of numerous interpretations. According to the Stanford Encyclopedia of Philosophy, Heraclitus has been seen a material monist or process philosopher, a scientific cosmologist, a metaphysician and a religious thinker, empiricist, a rationalist, mystic, a conventional thinker, and a revolutionary developer of logic. যুক্তি নিয়ে কাজ করতেন. One who denied the law of non-contradiction. ওনার ফিলোসফিতে দেখা যাচ্ছে যে উনি যে মতবাদ দিয়েছেন ওখানে কন্ট্রাডিকশন তৈরি হয়, অপোজিট থিওরি তৈরি হয়, অপোজিট ভিউ তৈরি হয়, একটা একটার সাথে সাংঘর্ষিক হয়। বুঝতে পেরেছো? হেরাক্লিটাস ওয়াজ অফ ডিস্টিংগুইশড প্যারেন্টেজ। ওনার বাবা মারা খুব মানে ফেমাস ছিলেন, হ্যাঁ, ডিস্টিংগুইশ, প্রসিদ্ধ, হ্যাঁ, প্যারেন্টেজ, বাট হি eschewed his privileged life for a lonely as a philosopher. উনি খুব কমফোর্টেবল লাইফে ছিলেন, বাবা মা মানে সলভেন্ট ছিলেন বোঝাচ্ছে আর কি, হ্যাঁ। লিটল এলস ইজ নোন, বাট উনি একটা আইসোলেটেড একটা লনলি লাইফ বেছে নিয়েছিলেন। Little else is known about his early life and education. He regarded himself as a self-taught pioneer of wisdom. উনি জ্ঞান চর্চা করতেন. He was considered misanthropy who was subject to depression. আচ্ছা, philanthropist, misanthropist এই দুটো শব্দ শুনেছো? philanthropist মানে কি? Anyone? নো মিস। কে বলতে পারবে philanthropist মানে কি? গুগল দেখো তো, philanthropist মানেটা বের করো। Okay. Who was subject to depression. He often got depressed, became known as weeping philosopher. ওনার আরেকটা টাইটেল ছিল, উনি খুব মিস philanthropist মানে বিশ্বপ্রেমিক। আচ্ছা দেখো, misanthropy is a general hatred, dislike, distrust, contempt of the human species, a behavior, human nature. Is someone who holds such views or feeling. The origin is from the Greek words hatred. Okay. উনি মানব জাতির প্রতি একটা ঘৃণা পোষণ করতেন। Why we don't know, হ্যাঁ, ঠিক আছে, hatred ছিল তার মানুষের প্রতি, and he got depressed and became known as the weeping philosopher. Is in contrast to ancient Greek philosopher Democritus, who was known as the laughing philosopher. উনি একটু ডিপ্রেস টাইপের ফিলোসোফার ছিলেন, হ্যাঁ। Heraclitus believed the world is in accordance with logos, word, reason or account. উনি একটা ওয়ার্ল্ডকে রেশনালি এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করতেন, and is ultimately made of fire. উনি বলতেন যে পৃথিবী কি দিয়ে তৈরি? is made of fire. Fire মানে কি? Is one of the 4 classical elements along with earth, water and air in ancient Greek philosophy and science. Fire হচ্ছে যে পৃথিবী মানে হিন্দু ধর্মে বলা হয় না, তোমরা দেখবে যে পৃথিবী 4টা উপাদানে তৈরি। ওই মানে আমরা অনেকেই যারা পড়ি দেখতে পাই, মহাভারত যারা পড়েছো ওখানেও ওইভাবে প্রেজেন্টেড করা হয়। Fire is one of the 4 classical elements along with the earth, water, air in ancient Greek philosophy and science. Fire is considered to be both hot and dry, and according to Plato is associated with the tetrahedron. Okay, Greek word. আচ্ছা, আমরা একটু ব্যাকে যাই। হেরাক্লিটাস সম্পর্কে আমরা একটু জানলাম। ওকে, তাহলে থ্যালিস, অ্যানাক্সিম্যান্ডার, হ্যাঁ, এরা তো বিগিনিং পর্যায়ে 3 জন ছিলেন। তারপরে জেনোফেন্স, হেরাক্লিটাস, পিথাগোরাস, এরা ছিলেন
এক একজনের ফিলোসফি এক এক রকম ছিল। Xenophon is known for his critique of the anthropomorphism of gods. আচ্ছা, এই নতুন নতুন টার্ম তোমাদের আসবে, ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড। Anthropomorphism is the attribution of human traits, emotions, intentions to non-human entities. It is considered to be an innate tendency of human psychology. এটা হচ্ছে যে মানুষের ইমোশন, হ্যাঁ, এই ওয়ার্ডটা উনি কাজ করতেন। Xenophon is known for his critique of anthropomorphism of gods. This is the word attribution of human traits, emotion, intentions to non-human entities. দেবতাদের প্রতি যে একটা কি অ্যাটিটিউড আছে, হ্যাঁ, নন হিউম্যান মানে তো এখানে দেবতা বোঝাচ্ছে। উনি উনি কি সমালোচনা করতেন, হি ওয়াজ ক্রিটিক, সমালোচক ছিলেন অফ দ্য অ্যানথ্রোপোমরফিজম অফ গডস। এই যে দেবতাদের যে ইন্টারফিয়ারেন্স ছিল, মানুষ বিশ্বাস করতো এত এত দেবতা ছিল, উনি এইগুলোতে বিশ্বাস করতেন না আসলে। Heraclitus, who was notoriously difficult to understand, is known for his maxim on impermanence, ta penta rei, and for attributing fire to be the arc of the world. Pythagoras created cult-like following that advocated that the universe was made of numbers. Pythagoras এর একটা ভিউ ছিল যে the universe was made of numbers. The Eleatic school, okay, followed the 5th century BCE. Parmenides claim that one thing exists and nothing can change. Zeno and Milesius mainly defended Parmenides' opinion. Anaxagoras and Empedocles offered a pluralistic account of how the universe was created. Leucippus and Democritus are known for their atomism and their views that only void and matter exist. The sophists advanced critical thinking, and sophists also existed. Who are sophists? আচ্ছা, একটা বই আছে খুব ফেমাস, Sophist World. কেউ কি পড়েছো Sophist World? No, miss. আচ্ছা, ওই সময় প্রি সক্রেটিস পিরিয়ডে, আচ্ছা, a sophist was a teacher in ancient Greek in the 5th and 4th centuries BC. Sophists specialized in one or more subject areas such as philosophy, rhetoric, music, athletics, and mathematics. They taught art, virtue, excellence predominantly to young statesmen and nobility. Okay, এটা গ্রিক ওয়ার্ড, ঠিক আছে, গ্রিক ওয়ার্ড। তার মানে হচ্ছে যে সফিস্ট হচ্ছে কারা ছিল ওই সময়ে? সফিস্ট ছিল A sophist was a teacher in ancient Greece, বাংলা যদি বলো গ্রিক, in the 5th and 4th centuries BC. Sophists specialized in one or more subject areas such as philosophy, rhetoric, music, athletics. Okay, মানে একজন স্পেশালিস্ট বলতে পারো, যে কোনো একটাতে পারদর্শী ছিলেন। ওকে, সফিস্ট নামটা মনে থাকবে। তার মানে কি দাঁড়ায়? হয় তারা হচ্ছে মিউজিক, ফিলোসফি, অ্যাথলেটিক্স, যে কোনো একটা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। হ্যাঁ, সফিস্ট উনিও কি গ্রিকের, তাই না? সবাই গ্রিক, সবাই সবাই এখানে আমরা যাদেরকে পড়ছি প্রি সক্রেটিক ফিলোসফার, মানে সক্রেটিস পূর্ব যুগে যারা যারা ফিলোসফার ছিলেন প্রমিনেন্ট, হ্যাঁ, জ্ঞান চর্চা করতেন যে কোনো একটা বিষয়ে, সফিস্টরা ফিলোসফি নিয়ে কাজ করতেন, পড়াশোনা করতেন বা জ্ঞান চর্চা করতেন, মিউজিক নিয়ে কাজ করতেন, হ্যাঁ, অ্যাথলেটিক্স, একটা বিষয়ে স্পেশালিস্ট ছিলেন। আমাদের পিএইচডি হোল্ডার স্কলার আছে না, তাই না? ডক্টর, পিএইচডি মানে কি? ডক্টর অফ ফিলোসফি। এক একজনের এক একটা সাবজেক্ট থাকে না, কি নিয়ে পিএইচডি করেন, তাই না? স্পেশালিস্ট, সেটা স্পেশালিস্ট, হ্যাঁ। তো এই সফিস্টরা হচ্ছে যে specialized in one or more subject areas such as philosophy, music, athletics. Okay, সফিস্ট উনি কোন বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন, মানে স্পেশালিস্ট ছিলেন কিসে? sorry, মানে
সোফিস্ট উনি মানে সফিস্ট হচ্ছে কোন বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন, মানে কিসের স্পেশালিস্ট?